All right, real live. Not sure if it's working. Hopefully, let me let me double check because this is, like I said, the first try for YouTube live. Let me see if it seems to be working. Not sure if it's working. Oh, I think it is. So if you open the app on your cell phone, it works. So, all right. So tonight we are reviewing the WarX event, but first, for my English folks, take a few minutes, go take a drink, grab yourself a drink, and come back. And I have a message for my French folks. Euh, donc, ce soir, c'est le review de la WarX. Puis, bon, comme vous voyez, il y a différentes nouveautés. On essaie d'amener ça, les reviews sur YouTube. On avait déjà parlé qu'on veut se détacher de la plateforme de Facebook là, pour tout ce qui est vidéo. Vous avez probablement remarqué que j'ai commencé à envoyer du contenu historique sur la chaîne. Je fais un test ce soir avec YouTube Live là, pour savoir si ça fonctionne bien. Si c'est le cas, ça risque d'être la plateforme qu'on va utiliser là, pour les prochains lives. Changement aussi au niveau de format. En fait, pour cet événement-là, en particulier pour WarX, je m'étais dit que je me devais de faire le review dans les deux langues, en anglais et en français, pour essayer de rejoindre le plus de monde possible. Puis j'ai eu les commentaires cette semaine, là, en fait, ce week-end, avec certaines personnes avec qui j'ai discuté que des fois, bon, ils arrivent, puis ils veulent écouter, ils aimeraient ça écouter le review d'une course, mais ils ne comprennent rien parce que c'est en français. Alors, je crois que la tentative, puis c'est le premier, dans le fond, qui va être le test ce soir. Je pense que lorsqu'on va avoir un review de course sur une course américaine, sur une course aux États-Unis, un peu dans le même ordre, lorsque je fais les vidéos d'obstacles, je vais commencer, dans le fond, le review en anglais pour le faire en version francophone par la suite. Donc, je vais essayer d'inscrire les heures là, au niveau de la publication, mais normalement, là, 20-25 minutes plus tard, la diffusion en français commencerait. Puis l'inverse, évidemment, si c'est une course qui est ici, ben, on va commencer en français, puis la version anglaise sera plus tard. Donc, comme c'était WarX, une course aux États-Unis, ben, on va essayer ça pour l'instant là, pour voir avec ce nouveau format-là. Puis donc, version française, autour de 8h25. On va essayer de me forcer à être le plus concis possible. Donc, je compte sur vous pour vous revoir en français à cette heure-là. All right, so guys, what I was explaining in French is tonight is obviously first edition on the YouTube Live. We used to be using Facebook for this, everything that was the video content. As I mentioned a little bit earlier this month, we were transferring everything to YouTube. So if you are not subscribed to the YouTube channel, please consider subscribing. It's totally free, obviously. Just click on subscribe. And I started already to upload a bit of the historical content that we do have the historical file for, and that the quality is good enough to upload. And so same thing for the live. We're going to transfer at least. I'm going to give it a try tonight with the review for WarX on YouTube Live, and if it works good, I mean, this is going to be the new platform that we're going to be using from now on. What I was also saying is
Saturday night when I came in, when I got to my hotel room, I thought about I need to do this review in both languages because normally this show's only in French, and I thought I need to make it in both languages and make sure they reach out more people at least. And had comments over the weekend with people that I was talking to that sometimes they want to listen to the review and they don't understand nothing because it's in French and they don't understand French. So on the 13-hour drive back home, I had time to think about it, and I'll give this a try with this thing tonight. I'll try to maintain that for the next show. Um, and you tell me what you guys think about it. I'll try to do the review in both languages, which would basically be one show or two show, considering how you see it. Basically, the way I intend of doing this is if it was basically a race in the States, for example, English market, I would start a review with the English version, and then I still have that French version of the review a bit later. So 20 to 25 minutes later would be the French version. And then the same thing, if I have an event that is in the French market here, it would be the opposite, where I would start in French and then 20, 25 minutes later, you would have the review in English. That would be announced in the post for the review and give you the approximate hour of when I would switch to the that other language, basically. So this is how I intend, or at least I will try to go from now on. We'll see if it works out good. You guys let me know if what you think about it, um, and we'll move on from there. So let's. That being said, let's move on with tonight's review for OCR Nation 3030 WarX that happened in Ohio this past weekend, or as Karen joked with me when we were talking about it, oh hell, Ohio, because it was scorching hot this weekend. Um, it was crazy. I don't know if it's just me that I'm not used to that kind of heat, but it was really humid and hot, and it added something obviously to the race. So WarX, I went to WarX for the first time last year, so I'm not like a seasoned um, runner that has been there forever. I discovered it last year and was totally amazed by it. Um, the quality of event, the whole weekend, basically, because they have different event. They do have the main event, which is the 10K and the 5K. And the 5K, I think you have most of the obstacles. There may be some of the stuff at the end that is cut short because obviously they need to drive you towards the end at some point. But you get like the main section of the course, you get at least most of the obstacles there. And so they have these two during the day on Saturday. They have the thing called Battle Challenge Saturday night, well, night, evening. And they have that trail event on Sunday, which is only a 5K. No obstacle, pure trail event. Totally different course from the obstacle course. Um, so, yes, you can sign up for one event only, but I fully encourage you to, if you're looking into going to WarX for their next event in 2026, for example, that you sign up for what they call the trilogy, which is basically the three events. Um, let me just check something though. Got messages. Make sure that. Okay. So yeah, the trilogy, which is the three events, and you can spend time there with the evening. They also have like a camping site set up that you can book for as well. It's not like there's no services, there's no water or anything. You can just park your camper there or have a tent ready or whatever. So
Uh, so and it was like I said, it was my first time last year. It was in my 2025 recommendation as the course to do, or one of the course to do at least out of 10 recommendation that I've done. And being there this weekend, it just tells me that if you have one course to like one race to do in a year, I suggest this would be it. Uh, Obviously, I haven't done every race on Earth, so I can't say that this is the best race ever on planet Earth, but it's definitely one of the top course out there, top event. Like the course is one thing, but the event like is in its global as a global thing is definitely one of the top event in North America, at least for sure. Um, so and these guys, like the organization of WarX, it's a family thing. Uh, I think everybody that has been to the race kind of know Jake, which is more likely the face of the race. He's I think he has a role of the race director. He's the one who's sending the waves out, who's giving out the rules to the people, talking to everyone. But there, it's whole family behind this that is taking care of creating this event. So it's not a one man thing. It's everyone around him that bring this event to life, and I think they are doing it really nicely. Had a chance to meet Jake's father Dan and one of his brother Justin over the course of the weekend, and just had like a little chat with them. And obviously, I don't know any of these people personally, but I normally have like a good radar on judging people, and they seems like pretty genuine, pretty nice down to earth people. So, um, and it shows that they really care about the event that they're putting on. Um, every little details matter. They're taking into account uh, safety for participant. Uh, Creating crazy obstacle that will challenge everyone. Uh, they want to create an experience for everyone. They want everyone to enjoy and have a good time. Uh, so and it really shows when you talk to them. So and it was again, it's basically what we saw this weekend. It was super hard, by the way. It was harder. This event this year was harder than last year, but it was still one amazing event from start to finish. uh, there was two things that will push you when you are going to a WarX event. um, like I said, it's in Ohio. It's end of June. The course will beat you because it's quite a hard course, especially with what they added this year. They added a bunch of obstacles from Indian Mud Run that literally crank up the level like a notch or two in terms of difficulty, and I'll talk about that in a minute. But the other thing that will also uh, suck life out of you is the heat. And maybe like I said, if you are from the area, you're probably used to this. For anyone else coming out of like I'm way up north, and I'm I don't have any issue running in you know pretty high temperature um, without too much issue. But there, it's just crazy. Like the humidity level is way up to the roof, and um, it makes it much harder to deal with. So when they say hydrate, start hydrating not like the day before, but a week before, they mean it. That being said, there was on the course, on the 10K course, which the one I did, there was a lot of aid station. And
I'm gonna start talking about those aid station first, because yes, I'm gonna talk about the obstacles in the course and stuff like that. But the aid station, they said they had 9 or 10 aid station. I'm not sure. I didn't count them if there was 8 or 9 aid station, but there was a lot. Um, they could have one, like the first one was to my and to the comment that I gathered over the day, was maybe a bit too late. I think the best place to have that first aid station would have been the first tough obstacle, which was Nuclear Ninja, which I'll talk about it in a second, but that would have been a great spot to put it. But that, other than that, I think there was quite a good number. I mean, think about it. It's 10K. And if there was, I didn't count them. They say 9 or 10, but let's say there's 8 of them. There was at least 8 of them. Um, you rarely see that in obstacle course racing. Eight, like close to an aid station per kilometer. Um, So they are aware of the heat and of the environment that they held their course in, and they make sure that they have enough water for this thing, for the people to have throughout the course. Like again, I would recommend carrying your own water anyway. You don't need like to have like a huge bladder full of water and carrying 3 liters of water throughout the course, because there are so many of those water stations. But still, I would still recommend to carry a little bit. Um, but the aid station are among the best that I've seen in OCR. I've been running OCR for 13 years. I've been covering OCR with OCR Nation for 11 years now. Uh, and these aid stations are the best that I've seen everywhere. Yes, there's water. A lot of the station, uh, well, obviously all of the station add water, but a lot of the station add also jars of pickle juice. You don't see that anywhere. So if you want to prevent cramps, pickle juice is supposed to be one of the best thing to sip, um, which is something definitely that can happen in that kind of environment where you are dehydrated. This is normally a great situation for cramps to form up. Well, they do have pickle juice at a lot of the station to help you with that. They also had packets of gel, fruit gel. I can't remember the company which was, but I tried one and it was pretty good. Didn't felt like I won't say the name, but didn't felt like chemical crap that you sometimes get in those gels. So that's pretty good. There was a couple station that was there. There was the two. Was it the two last or the second to last and the third to last station were out of this world. I mean, they had water for sure. And there are two guys, and I don't know, like if it's the two guys that were taking care of that station that brought that, or if it's the organization that put that there. But they had a huge cooler full of ice with beer. They have beer on that water station, and I know in the competitive wave, people were just like, "Yeah, but you're right." They're whipping water and they're just going. But if you're going later in that day, and some even in the competitive wave, uh, if you were, sure that you're not making a podium or anything, well, they literally add beer, cold beer on, and it's near the end of the course, so you don't have like halfway of the course. Still have 5K to do. So by the end of the course, they have beer, and then the next aid station after, they add watermelons in a bucket. Uh, so I was just amazed to see like those aid station, how cool they were, and how much stuff there was for the racers. It's normally, you know, big aid station with stuff. It's normally something that you see in trail event, I think, and definitely not in OCR. The only thing you normally see is water. Now they add water, pickle juice, uh, watermelon, those fruit gels, and beer for those who wanted beer. So really a good job on those aid station.
The course itself was, now I don't have the distance for the 5K, and I only have the distances for obviously the 10K, which is the one I did. And now the mileage I'm going to give you is might be a tiny bit off because I messed up. Uh, I went through a sign without looking and maybe ran, I don't know, 200 meters up a hill, only to realize that I wasn't in a good spot because the volunteer that was there was like, "Hey, you're not supposed to come through that path." So I just went back down and realized that, yeah, there were a big sign with an arrow that says that way instead of forward. So I messed up. But including this mistake that I did and including the loops for the carries, it gave me 11.8 kilometer as far as the distance, and for the um, the ascension, I got a total of 700 meters over that course. Um, so still a good elevation for that kind of terrain. It's really up and down. There's no like super long hike that are never ending. It's more likely like go up, go down, go up, go down, little valleys up in there that you can climb. But normally when it climbs like it's pretty steep though. Short but steep. The obstacles, um, I've talked about it last year when I when I for my first time at WarX. The obstacles were already amazing. Like they all add new stuff. Well, new stuff to me actually, because they all have original obstacles that you won't see anywhere else. They all have their own thing. They're not really copying uh, the big brands, let's say, and have like a copy edits of their obstacles. They have their own stuff, which is pretty cool. But this year they added much more. Well, first they're always modifying their stuff. So their existing obstacles got a little modification here and there so that it is changing a little bit. Um, like the eliminator, their huge structure that is a multi-phase obstacle. It was basically the same thing as last year, except they changed one section. They replaced, can't remember what it was last year, but rings or stuff like that, and they replaced it with tiny little ropes. Uh, the Blue Max, they made a modification to that as well, where last year the low is kind of a low rig. It was different kind of handles to go across the low rig. Now it was rings, but rings set up in a way that it was pretty weird to cross. So um, that change, and they change their obstacle called Maximus as well. I do have a video on that that will be coming probably next week, depending on the time that I will be able to release them. But they add also a crazy number of new stuff that they brought in from Indian Mud Run. They announced that obviously on their page before the event, and those obstacles really changed the game because they took some of the obstacle like nuclear ninja, the one I was talking earlier, and it was really the first crazy hard obstacle that was on the course. And I think this one was pretty much original from Indian Mud Run. Then there was another, it's called Engine Ridge, which they took what was there from Indian Mud Run, but they added their own little twist in there to make it more interesting or harder, depending on how you see things. And a couple other things like that, like floating walls and the gibbons that they introduce as well into their course. Um, Plus new stuff that they didn't have before, and they just adding all of those things to the current course that was already crazy enough, but now it is a crazy course with a edge on difficulty that was much harder than last year. I won't be detailing all of the obstacle in this review,
because I made a bunch of video this weekend. I kind of messed up my photo coverage. When I got out of the course, I went like on the top section of the course trying to catch people on those new things. And unfortunately, by the time I got there was basically no one on this course. It took me a bit longer to run the course this year than last year as well. So it started a bit later. I was kind of late for registration. Um, so people were all like, by the end of the course, when I got there, wasn't able to catch a lot of people on the obstacle. So I knew I had a bunch of video to do. So that's mostly what will be there. I'll do have some pictures, but don't expect like a huge number of them on the page. Should be available this week eventually. But bunch of videos for all the new obstacles. You'll see them in details, and they will be available obviously on the YouTube channel. And we'll share them on the Facebook page as well. And it should be the beginning of next week because I need to work on the pictures for our RX1, another event that we're covering this weekend, and obviously the one um, for WarX. Plus, and before posting the WarX, the new WarX stuff, I still have like history obstacle video that I need to complete and send to the channel. So beginning of next week, these things should be coming to the channel. So you'll have all the details about the new obstacles on those videos. Just check them out and subscribe to the channel. You'll be notified when where they are online. Um, the course, the way that it was designed with all those new obstacles, it was designed to make you tired really quickly. And after that, once you were tired of those crazy obstacles, like your arms were pumped, your grip was shot, it was really hard to come back and be able to, regain that energy in order to complete the rest of the obstacles. Plus, they changed the way that there are um, managing the obstacle this year, if I could say. Last year, they have, oh, first, the way that they do manage obstacle is they give out bands. Let's say they have a certain number of obstacles that they call banded obstacles, and if you complete that obstacle, they used to give you a band. That's what they did last year. They had 8 obstacle that was a banded obstacle, and if you that and normally those obstacles are the hardest one, and if you're able to complete that obstacle, they give you a band for it. At the end of the course, they uh, in order to do the ranking, what they use is the number of bands that you have. And then for, let's say, for last year, if you had all 8 bands, well, all of those that have those 8 bands, now to rank them uh, on the second level, they use the time. So first is it's a way of rewarding obstacle completion because remember in OCR you do have three three methods to classify or to manage the obstacle completion. You have the penalty one, like the one the Spartan using. So you try, you got one attempt, you fail, you do a penalty loop. Um, then you have the mandatory obstacle completion, which is the way, for example, OCR World Championship is working and the way Savage Race is working, where you get to an obstacle, uh, you have multiple attempts to that obstacle. If you fail, you give out your obstacle ban and you fall into the uncompleted. Um, so you're not eligible for the 100 completion. So it's 100% or zero. Um, and then there's what I'd like to say, what I like to call life, uh, where you have chances. And I think the FISO championship is working like that. Uh, there's you try an obstacle. If you miss, you have 3 life at the beginning of the race. If you miss an obstacle, you lose life, and you need to have like 1 life left in order to classify at the end. Um, WarX, the way they done it,
it's kind of a mix between mandatory obstacle completion and life system, where at least for this year, um, the way they changed it. So instead of giving you a band on the field when you get an obstacle, they give you 5 bands to start with at the beginning of the course, and then those are your 5 lives. You need to add at least 1 life left in order um, to be eligible for podium awards. But you have unlimited attempts to an obstacle, which is great because you can try it, fail, analyze what you've done, correct yourself, try again, and succeed. So it really rewards obstacle completion, and give you chances if you're really not able to go across an obstacle and you decide, okay, that's it, I'm done. I'm gonna move on to the next one, where it'll give out one of your bands, and you still have like 4 left or 3 left, or every time obviously you lose one. But it was a concept that was quite interesting, and it was interesting as well to see those buckets fill up at each obstacle, depending on of the obstacle, like how many bands was taken for these. So like I said, it's a mix. It's a mix between the two, and I think it worked out great. The ranking is done the same thing: wristbands first, time after for the equalizer. Um, what else? So that's pretty much it for the main course. Like I said, amazing race. I definitely recommend it to everyone. Uh, it should be in your calendar for 2026, 2027, 2028. Like you should go there. And yes, it's in the middle of nowhere in Ohio. And you might, if you're living on the East Coast, you might have a couple hours to drive to get there, but that shouldn't be an excuse. I see people traveling and taking plane flight to go there to a Spartan race, for example, at the other end of the world, which will be the exact same thing on every course. This thing is totally different. It will give you a run for your money, and you will definitely enjoy the event. Now, this is only one race because there's 2 other events. Like the trail event on Sunday is just like a fun run trail event to finish the weekend and get your big medal for the trilogy, which I will show you in a minute. I just want to touch base really quickly on the battle challenge. The battle challenge is kind of an experience. It's a fun run, short course, really short course, like 2 mile, 2 kilometer, 3 kilometer long, where you do have like a couple of obstacles that you can go through. But the real thing is the way it starts with the war zone. They designed a war zone where you get into a briefing, you have a scenario to follow, and you get into a war zone and it's chaos. They blow bombs everywhere. There's gunshots, smoke bombs. It's like chaos going, and you have to go through this and follow the scenario. And then once this is done, you just go on with the rest of uh, the race. Like I said, it's not a long race; it's just a little one, and nearly the end of the course, you get to a shooting range where you get to shoot 3 bullets out of an AR-15, which is pretty cool, right? And they got that ears and eyes protection for everyone, uh, and the instructor with the guns and everything. So super safe, no issue there. The war zone this year, like I thought it was pretty cool last year. And I shared a video of the recap of the battle challenge. You can see it at the beginning. This year they went all in. They add 8 feet deep trenches uh, built into that place. So they had those big tubes where you get into, and then you're in the trenches, and you get out of the trenches. You had to pick up ammo boxes, uh, bring those ammo boxes to a gun, and everything was color coded. There was three team like the red, white, and blue, and then you had a casualty to retrieve as well and bring that to medic, and all of that is going. Everyone is crossing, searching for their box, searching for their guns, searching for their casualty, and you got gunshots and smoke bombs and all the flamethrowers and everything going on all at once. It's crazy. They really thought about um,
like creating an experience literally for the people that are there. And they told me that I think it's Justin that is taking care of that, and it was you saw that it was pretty happy about his setup, and it for a reason, obviously. And he told me that he expect to be for it to be longer next year or so. Um, it will probably it cannot be. It was already amazing this year. I just cannot wait to see what they're going to be doing with this in the future. So great job on that for the battle challenge. And after the battle challenge, they were offering free hot dogs to everyone who was there. Another thing that you don't see really often. There was supposed to be fireworks as well. There normally fireworks at night. There was a storm coming in when they were about to set the fireworks. So I'm not sure if they ended up doing them later after the storm passed. At some point, I left. I was tired. I needed to get some sleep to be able to drive the 13 hours back home the next day after the trail race. So I don't know if they were able to do the fireworks later that night, but it's also something that they were part of it. They also brought cake. I mean, at some point, we were in the barn. It was raining. Instead of having those fireworks show, and at some point they got out with a table full of cake and watermelon and stuff for those who were there. So like something else again. Like it's not it was like a non-stopping experience of stuff coming in. Plus they give you a free beer at the end of the race, so what's not to enjoy. Finisher shirt this year because I'm seeing the time and I need to switch in French. So that concept might be hard for me, but we'll see. This is the finisher shirt, WarX in the front, and then Earn Never Given with the sponsor in the back and the medals. There's two in one here, but like this thing right here is the badge that they give you at the end of the trail. This thing, this big X here is the trilogy medal. So if you do all three events, they give you this thing. These are like the little bands for the obstacles. This is, it's all tangled here. This is the dog tag that they give you for, where's the camera? For the battle challenge. So that night event with the Warzone thing. And this was the medal for the 10K. The 5K, they also had the same design. It was just like a little bit smaller than this one. Plus, for those who had done the spicy OCR weekend, Obstacle Wonderland back in April, and did also the WarX one, well, Gabe had printed out those little thing here. Well, those little, it's pretty big, but it's 3D printing, splitting the logo of the Spicy Weekend and the WarX. I didn't know about that. It's Pete that told me, hey, they were at Spicy OCR Weekend. Go get your stuff there. So pretty cool. They called it on the stage at some point. They add around 500 person scattered through the weekend for the trilogy. It would be great next year that they would have more. We gotta support this race. Events like this, organized by people like this, deserves to get more attention, get more visitor to their setup, and make sure that they will be there for a long time because they do put energy and great thinking into their events. So it really represent how OCR should be, and I think it should be there for a long time. So we need to support them, guys. So that's it for today's review. At least my English portion. I'll do my French portion now. But yeah, thank you for another great event, WarX. Like I said, I cannot recommend this thing enough. Put it in your calendar for 2026 and the years and 2027 and whatever
I'm sure that we'll have a great event every year. I've been there 2 years now and I haven't been disappointed at all. So, and yeah, let me know what you think about it in the comments. So, that being said, I'll switch to my French show now. Donc, je me suis un peu étendu, mais là, je me rends compte que 25 minutes, 20-25 minutes, ça marche peut-être pas. J'ai toujours eu la misère à rester sur le le concept de 30 minutes, mais bon, peut-être faudrait que j'ajuste mes heures de comment y aller avec la langue en français en anglais, mais bon, j'avais des petites annonces aussi à faire au début, fait que ça prend un peu plus de temps. Bref, on va finir par m'ajuster puis régler ce petit problème-là. WarX en Ohio, qui était là ce week-end. J'avais été là l'année passée pour la première fois là, avec Luc et Olivier, puis on avait tous tripé sur le parcours. C'est un parcours, les obstacles étaient complètement fous, uniques. Oui, là, il y a des affaires là, plus ordinaires. Il y avait beaucoup d'obstacles très des obstacles uniques, très originaux, des affaires qu'on ne voit pas nulle part ailleurs, qui étaient assez intéressants. Puis le parcours était difficile, mais pas tant. Cette année, ils ont vraiment relevé le cran. Ils ont rajouté beaucoup d'obstacles, les obstacles de Indian Mud Run, entre autres, qui ont rajouté sur le parcours. Puis il y en a quand même pas mal, là. Je ne pourrais pas dire combien, mais il y en a quand même pas mal. Puis ça fait que le niveau de difficulté du parcours a pris vraiment une grosse coche. Encore là, c'est faisable. Il y a plein de monde qui réussissent, qui ont réussi. Ce n'était pas l'hécatombe non plus, mais c'était quand même beaucoup, beaucoup plus difficile. Même concept que l'année passée. Un parcours de 10 km, un parcours de 5 km. Le parcours de 5 km est plus court en distance, mais a quand même la majorité des gros obstacles, si on veut. Là. Il y en a un ou deux peut-être qui vont couper parce que, bon, où est-ce qu'ils sont placés sur le terrain, on ne peut pas s'y rendre. Mais quand même un bon niveau de difficulté également. Le parcours, je me suis fourré à une place. C'était super bien balisé. C'est vraiment moi là, qui a pratiquement ignoré les pancartes avec les flèches. Puis qui a monté la côte où est-ce que j'aurais pas dû. J'ai peut-être fait 200 mètres. Il y avait un bénévole qui était là. Il me dit Hey, t'es pas supposé d'arriver là. J'ai reviré de bord. Mais le parcours, incluant cette erreur-là de ma part, puis les loupes de pénalité, pas les loupes de pénalité parce qu'il n'y a pas de pénalité, mais les loupes de carry, dont une qui est extrêmement longue, là, la loupe pour la boîte de munitions est hyper longue, mais évidemment, elle est calculée dans ce kilométrage-là. La distance me donnait 11,8 km, donc ça pourrait être un 10, mais comme je dis, j'ai l'impression qu'ils ne calculent peut-être pas les lots de pénalité. Puis 700 mètres de dénivelé. Ce n'est pas une station de ski, là, vous n'allez pas monter des enfants pendant une demi-heure, mais ça monte, ça descend, ça monte, c'est des vallons, ça se promène pour l'eau. Puis quand ça monte, ça monte. Là. La côte n'est pas nécessairement ultra longue, mais elle va être quand même pas mal à pic, ce qui va faire que ça peut être quand même difficile au niveau de l'ascension. Le parcours, comme je disais, bon, est rough un peu là, sur le tracé avec ces côtes à pic-là. Les obstacles sont quelque chose, mais un des points qui est super important, puis à ne pas prendre à la légère, c'est la chaleur de cette place-là. C'est ridicule. On a l'impression vraiment d'être en enfer. Je veux dire, je suis habitué, là, je cours souvent là, dans le 30 degrés, puis oui, c'est chaud, là, mais c'est correct. Là-bas, l'humidité là, est en tapis, c'est 90% d'humidité, c'est vraiment dégueulasse. L'air est rempli d'eau, c'est difficile. J'imagine que si on reste là-bas, on est peut-être un peu plus habitué, mais j'avais l'impression, là, tu sais, le thermomètre dirait ressenti 36 parce qu'il fait 35, mais le ressenti n'est pas 36, il est ressenti à 75. C'est vraiment ridicule. La chaleur, c'est pas pour rien qu'ils nous disent de s'hydrater une semaine d'avance. T'arrives pas là pour déshydrater, ça ira pas bien. Là. C'est un des principaux problèmes, les coups de chaleur ou de déshydratation, il n'y en a pas tant. Ils font quand même attention aux participants. Puis ça, c'est une chose, là, il y a beaucoup de stations d'aide sur le parcours. Il disait qu'il y en avait 9 ou 10. Je ne sais pas s'il y en avait 9 ou 10, mais il y en avait
beaucoup, au moins 8, là, je veux dire, 8 stations d'eau sur un 8 kilogrammes, là, c'est énorme. Heu, donc ils font beaucoup attention à leur monde. Puis dans les stations, les stations d'eau, c'est pas des stations d'eau normales comme on voit partout dans les courses, là. Partout dans les courses, où ce qu'on voit, c'est de l'eau. Il y avait beaucoup de stations qu'en plus d'avoir de l'eau, il y avait des grosses cruches de pickle juice que tu pouvais te servir. Il y avait des gels. Dans quelques stations, là, il y avait des gels puis du pickle juice, là. Pour les crampes, évidemment, la déshydratation est une des bonnes raisons pourquoi les gens vont cramper. Ben, c'est des commentaires qu'ils ont eu, ils devraient ajouter ça dans les stations d'eau, puis ils ont jeté. Ils sont très, très à l'écoute là, de leurs clients, un peu comme la gang de Savage, là. La troisième avant-dernière station, il y avait un gros cooler avec rempli de glace puis rempli de bière. Puis les gars qui avait 2 gars qui étaient là, puis je sais pas si c'est les 2 gars qui ont apporté ça ou si c'est l'organisation qui ont mis ça à cette place-là, là, peu importe, là. Mais tu sais, les gars disaient: «Ah, on peut prendre de l'eau, puis il y a de la bière aussi». Tout le monde disait comme: «Ben oui, de la bière, tu sais, voyons qu'il y aurait ça». Puis non, 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 il y avait vraiment de la bière. On ouvrait le couleur, puis il y avait 3-4 sortes de bière, là, puis on était arrêtés, mais j'avais perdu un ou 2 bracelets, puis je savais il y avait plus vraiment de chance d'avoir un bon placement, là. Fait que tu arrêtais avec 2-3 gars, puis on s'est tous débouchés une bière sur le parcours, complètement irréel, mais ça faisait partie. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont là pour courir en open, pour avoir du fun, puis triper. Heu Puis évidemment, ben, ça ajoute quand même quelque chose de super intéressant. L'avant-dernier, donc la station d'après, il y avait un gros bucket avec des melons d'eau, tous des quartiers de melons d'eau coupés. Meilleure idée ever, puis ça a l'air qu'ils vont en mettre plus encore l'année prochaine, là. C'était une super idée, là, tu sais, il fait chaud, c'était vraiment idéal, là, comme station, là. Heu Les obstacles, bon, vous avez peut-être regardé les obstacles que j'avais publiés l'année dernière. Ces obstacles-là, là, je suis en train d'envoyer le stock, sur YouTube, là. Évidemment, c'est un test qu'on fait cette semaine, là, pour le pour le review de mettre ça sur YouTube. Je vais checker, là, parce que les settings de qualité, je pense que ce que j'utilise me permet de le pousser en 720p maximum, là, mais on va regarder pour, avoir ça en meilleure résolution, éventuellement. Heu Puis je suis en train de pousser l'historique des vidéos, là, donc normalement, les vidéos historiques de cette affaire-là devraient arriver au courant de la semaine, là. Puis les nouveaux obstacles aussi vont arriver la semaine prochaine sur YouTube. Donc, assurez-vous de vous abonner sur, la chaîne. Je vais le répéter à chaque maudite fois, mais abonnez-vous sur la chaîne, aidez-nous à faire grossir, cette chaîne-là, sur YouTube, bien que une centaine de personnes là, qui sont abonnées, puis on est 9000 sur Facebook qui nous suivent. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire grimper les abonnés sur la chaîne également. Mais les obstacles, ils étaient déjà cool l'année passée. Puis là, ils en ont rajouté un paquet cette année, des affaires de Indian Mud Run qui sont venus craquer le niveau de difficulté. Euh, Beaucoup d'obstacles qui demandent la force de grippe. Les bras sont pas longs, qui sont pompés. Puis c'est une course de la façon qu'elle est designée, elle s'arrange pour que vous soyez fatigué rapidement. C'est pas long dans le parcours que vous êtes fatigué, que vous avez mal aux bras, que les bras sont pompés, puis là, il vous arrive un autre obstacle encore à grippe, que vous devez passer au travers. Puis là, bon, on finit par passer au travers, puis à un moment donné, ben, ça marche plus. Puis ça devient comme très difficile de récupérer puis de remonter la pente, là. Fait que vous allez voir les obstacles que je vais, que je vais vous présenter cette semaine, c'est encore là toutes des affaires que c'est ridicule, qui sont vraiment conceptualisé là, pour vous challenger. Puis c'est ce qu'on veut dans une course à obstacles. On veut des choses qui sont uniques, on veut des choses qui sont challengeantes. Peut-être que euh, des fois, trop dur, c'est pas mieux non plus, comme un juste milieu. Mais il y a vraiment beaucoup de stocks là, qui vont pousser dans un raccoin puis aller puiser là, chaque petite goutte d'énergie que tu as dans ton corps là, pour réussir là, à passer au travers du parcours, là. L'événement du début à la fin,
est bien dessiné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec leurs bénévoles, mais leurs bénévoles sont impliqués. Je ne sais pas si c'est de la famille ou des amis, ou je sais qu'il y en a qui viennent de loin aussi. Ils sont impliqués, ils s'occupent de toi, ils t'encouragent, ils t'offrent de l'eau. Et souvent, on voit des bénévoles dans des événements qui sont assis, puis ils regardent leur téléphone, là. J'ai pas vu ça une fois sur le parcours. En fin de semaine, ils sont tous là ils t'attendent, ils te voient arriver, ils vont te parler, s'assurer que tu vas leur répondre d'une façon cohérente, justement, peut-être un check-up à cause de la chaleur, s'assurer que s'ils prenaient de l'eau, ils sont vraiment là pour les participants, puis l'organisation aussi. Heu, Tu vois que ça c'est important pour eux autres, leur événement, les participants également. C'est une affaire de famille. Il y a Jay qui est comme le directeur de course qui est là, qui envoie qui donne les règlements, qui envoie les vagues, mais c'est toute une famille qui est en arrière, là, c'est des frères, puis son père là, qui est là aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer, ce week-end, puis discuter un peu avec eux. Heu Et je les connais pas personnellement, là, je veux dire, j'ai pas ils m'ont pas invité à souper chez eux non plus, là, mais tu sais, j'ai le peu de temps que j'ai eu à discuter avec ces gens-là, on voit normalement, j'ai comme un pas pire radar, pour le monde, hein, puis tu vois que c'est des gens qui sont terre à terre, pas compliqués, super sympathiques, puis qui ont à cœur leurs produits puis leurs participants, là, donc ça, c'était super le fun à voir. Rien à dire sur la course, si ce n'est que la première station d'eau aurait peut-être dû être un petit peu plus tôt, là, au premier obstacle était plus difficile, puis que les gens faisaient beaucoup de retry. Concept aussi qui ont changé cette année au niveau des, du classement. L'année passée, il y avait 8 obstacles où est-ce que si on complétait l'obstacle, il donnait un bracelet, un petit bracelet comme ça ici. Heu, donc si tu réussissais l'obstacle, il donnait un bracelet. À la fin, si tu avais les 8 bracelets, ben, tu étais dans le haut du classement. Puis après ça, la deuxième étape pour te classer, c'était le temps. Donc, si tu avais, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais 10 personnes qui avaient les 8 bracelets, ben là, probablement ça, mais c'était lui qui avait été le plus rapide au niveau du parcours. Cette année, ils ont changé un peu ça. Au lieu de donner des bracelets dans le champ, ils ont donné 5 bracelets au début de la course à tout le monde. Et il y avait 14 obstacles où est-ce que tu pouvais perdre un bracelet. Tu avais le nombre de chances, le nombre d'essais que tu pouvais, là, je vais le dire, là, je m'enfarge dans mes mots, mais tu avais le nombre d'essais que tu voulais, donc essais illimités pour réussir un obstacle. Mais si tu décidais que, ah non, lui, ça marche pas, je suis pas capable, ou je ne veux pas essayer, tu enlevais un bracelet, tu le donnais, il mettait ça dans un bucket, puis tu avais quand même 4 autres vies. Fait que c'est un peu un mix entre le concept de la physio, où est-ce que dans le championnat de la physio, tu as 3 bracelets, si je ne me trompe pas, qui comptent pour une vie. Donc, si tu essayes une fois un obstacle, tu perds, puis tu le réussis pas, tu perds une vie. Donc, tu n'as pas 32 essais, là, tu perds une vie. Puis, ça te prend au moins un bracelet pour te rendre à la fin pour être classé. C'est un peu un mix entre ça et le concept obstacle obligatoire, où est-ce que tu as le nombre d'essais que tu veux, dans le fond, à un obstacle, mais si tu ne réussis pas, ben, tu es fall-ball, tu sais, c'est 100 ou zéro. C'est un mix entre les deux. Donc, tu peux essayer l'obstacle le nombre de fois que tu veux, mais tu as, si on veut, 5 vies. Si tu perds tes 5 vies, tu es fait, tu ne peux pas être classé. Puis si tu en restes une, ben, c'est le minimum que ça te prend pour être classé age group. La plupart des gens là, qui se classaient, qui ont fait les podiums. Dépendamment des groupes d'âge, il y a des groupes d'âge là, que c'était, il y avait les 5 bracelets à la fin, il y en a que c'était 4, 3, 2. Euh, ça dépendait vraiment, là. Donc, c'est un concept mix que je trouve quand même assez intéressant. Ça te permet, ça récompense quand même le fait d'avoir complété un obstacle. Donc, puis c'est ce qu'on veut. Je suis pas nécessairement fan des boucles de pénalité, là. Ça fait que les gens passent juste à côté, puis vont pas vraiment donner l'effort nécessaire pour l'obstacle. Mon opinion. Donc, euh,
pour le parcours principal. Dans le fond, c'est un peu ça. Comme j'ai dit, presque 12 kilos, 720 de dénivelé, des obstacles de Mongol. Je ne passe pas beaucoup de temps sur les obstacles, à parler des obstacles dans le review, ce qui est un peu bizarre, vous allez me dire, mais je vais poster, vérifier, comme je dis, cette semaine, peut-être plus en début de semaine prochaine, là, dépendamment de le temps que je vais avoir. Les vidéos de cette course-là vont commencer à apparaître, puis vous allez voir beaucoup plus en détail, en explication, chacun des obstacles, au lieu de passer là, à 40 minutes à expliquer chacun des obstacles qui étaient là-bas, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup de nouveaux. Là. Donc, en plus de ceux qui étaient là l'année passée. Vous pourrez revisiter également au fur et à mesure que les vidéos vont entrer sur la chaîne. Là, je suis quasiment rendu à uploader ceux de l'année passée. Vous allez pouvoir voir ce qui était sur le parcours, puis les nouveaux, dans le fond, que je vais envoyer cette année. Ça, c'est pour la course principale, la course du soir, parce que cet événement-là, c'est pas juste une course. Il faut aller là pour la trilogie. Je veux dire, oui, on peut s'inscrire juste pour le 5 km ou juste pour le 10, puis sacrer notre camp. Mais je dirais l'expérience complète est beaucoup plus intéressante si on fait la trilogie, qui est le parcours principal du samedi, le Battle Challenge, qui est l'événement en soirée le samedi, et la course en trail, 5 km de trail, pur trail, pas d'obstacle le dimanche matin pour finir le week-end. C'est ce qu'ils appellent la trilogie, puis je pense que ça vaut vraiment la peine de faire ça lorsqu'on va se présenter là. Le soir, le Battle Challenge, dans le fond, c'est juste un mini parcours, 2 ou 3 km, c'est pas bien long. Où est-ce qu'il va y avoir quelques obstacles. Il y avait moins d'obstacles, j'ai l'impression, que l'année passée. L'année passée, on allait plus jouer sur d'autres terrains. Là, je pense qu'ils ont coupé un peu plus court, mais l'expérience principale de cette affaire-là, c'est deux trucs, qui est ce qu'ils appelle la War Zone, qui est littéralement une zone de guerre simulée. Quand on arrive là par groupe, il y a un petit briefing. Vous allez voir ça aussi, je vais poster la vidéo. Là, lui, je vais aller essayer de le poster cette semaine, là, qui est un scénario, un briefing. Là, comme cette année, là, il y avait 3 équipes, là, bleu, blanc, rouge. Puis chaque équipe avait des boîtes de balles à retrouver. Elle allait porter les boîtes de balles, des mitraillettes sur le terrain pour avoir un feu de couverture, pour être en mesure d'aller sauver un blessé, dans le fond, puis de le ramener à un endroit sécurisé. Chaque équipe tout était codé par des couleurs. Donc, il y avait des boîtes de l'équipe bleue, ben, ils devaient aller retrouver des boîtes de balles bleues, aller porter ça au gun bleu, puis aller retrouver leur blessé bleu pour l'amener à la bonne place. C'est complètement fou. L'année passée, là, si vous avez regardé les vidéos que j'avais postées sur Facebook, ça vous donne un peu une idée. C'est la première portion de vidéo, la Warzone. Là, ils ont été encore plus malades cette année. Ils ont creusé des tranchées de 8 pieds. Tu rentrais dans des tuyaux, il y avait des tranchées de Mongols, que tu te promenais dedans, tu sortais de là. Là, ça tire du gun partout. Il y a des bombes fumigènes qui sont garochées là-dedans. C'est le chaos. Vous allez voir un peu les images que je vais vous mettre, ça va vous donner une bonne idée de ce qui se passait. Mais c'est vraiment le bordel. Donc, c'est vraiment cette expérience-là qui est à vivre en gang. Puis ensuite de ça, bien évidemment, les quelques obstacles qui font partie du parcours. Puis, vers la fin du parcours, il y a un champ de tir où est-ce qu'on vous donne 3 balles à tirer avec un AR-15 sur évidemment les cibles à l'autre bout du champ de tir. Et des protections pour les oreilles, protections pour les yeux qui sont fournies également, puis des instructeurs pour vous diriger, question que ce soit sécuritaire. Encore là, une expérience que c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement à tous les jours. Donc, puis après le Battle Challenge, ils donnaient des hot dogs gratuits pour tout le monde. Ils ont sorti des gâteaux dans la soirée. Je pense que je sais pas si c'est la mère de la famille là, je pense que c'est elle. J'ai parlé 2-3 fois, mais j'ai pas confirmé que c'était elle. Là, mais ils ont sorti des gâteaux. Ils donnent une bière à la fin de la course aussi. Le soir, c'était comme une espèce de gros petite réunion de gang. Super le fun. Ils étaient supposés avoir des feux d'artifice. En même temps, ils font des feux d'artifice également le samedi soir. Là.
au-dessus de la grosse glissade dans le drapeau américain. Il y a eu un orage qui a passé, je pense, comme il allait s'installer. Fait que, puis tu sais, il y avait des éclairs puis toute la patente, là. Fait qu'évidemment, c'est comme pas une bonne idée d'aller faire ça. Puis éventuellement, je suis parti, là, j'étais fatigué, il fallait que je me repose pour mon retour le lendemain. Fait que je ne sais pas si on réussit à faire les feux d'artifice, mais c'est quelque chose normalement aussi qui fait partie de l'événement. Comme je dis, c'est un tout, cette affaire-là. On arrive là, souvent les gens arrivent là le vendredi soir pour aller ramasser leurs effectifs. Ils vont faire la course le samedi, ils vont rester là le samedi soir pour la course, le party, le monde va glisser dans la glissade pour le fun, pour se rafraîchir. Puis ils vont faire la trail le dimanche matin. Tout le monde part ensemble. C'est comme une façon de finir la fin de semaine de course qui est quand même super cool. J'ai une seule chose à dire pour WarX. Allez-y. C'était dans mes recommandations 2025 pour une raison. Je l'avais dit l'année passée que c'était complètement fou. C'est encore le cas. La qualité d'événement n'a pas diminué. Puis j'ai l'impression que ça va juste aller en augmentant. Il y avait environ 500 personnes en fin de semaine. Cette course-là mérite au moins le double de monde. C'est une des courses que je pense que à tous les années, il devrait avoir c'est un événement à aller. Si vous avez un événement à aller, à faire de la route, puis à faire un voyage pour, là, ça serait celui-là que je pourrais recommander. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font des voyages pour aller faire des Spartans au bout du monde, qui vont être la même maudite affaire que n'importe quel autre Spartan qu'ils vont vous donner. Celle-là va vous en donner pour votre argent. Vous allez être servi, croyez-moi. Mon expérience, ça fait 13 ans que je fais ça. 11 ans que je couvre les événements avec OCR Nation, puis c'est sans doute l'un des meilleurs parcours, l'un des meilleurs événements auxquels j'ai participé. Je peux participer à tous les événements non plus, mais parmi ceux que j'ai faits, c'est vraiment dans les tops. Donc, gros pouce en l'air là, pour la WarX. Les bébelles qui donnaient, en plus de la bière, puis les autres cossins, de la bouffe, puis il y avait des food trucks aussi sur place, 2-3 food trucks de fermes locales qui élèvent du poulet, exemple, puis te font des sandwichs au poulet ou de bœuf ou des affaires la même. Puis, quand même super cool. Chandail de finisher. WarX, même, je pense que c'est le même que l'année passée, mais une couleur différente. L'année passée, il était vert, le logo en avant est pareil. Puis en arrière, Earn Never Given avec les sponsors. Puis les médailles. Différentes médailles. Médaille pour le 10 kg, ça ressemble à ça. Le 5 kg, c'est le même design, mais un peu plus petit. Le Battle Challenge, qui est la course du soir. Si je suis capable de sortir mes affaires. C'était ça ici, un duck tag. Donc, Battle Challenge 2025 avec l'autre. Ouais, j'avais pas me prendre qui. C'est un decap. C'est un décapsuleur de bouteilles. J'avais même pas vu ça. Bref, une autre bouteille. Puis, pour la course de trail, c'est la patch qui est ici. Puis, la grosse affaire, la grosse médaille, dans le fond, c'est la médaille trilogie. Donc, quand vous faites les 3 événements, ben, ils vous donnent cette affaire-là le dimanche matin. Il y avait un truc spécial que pas beaucoup de monde qui ont eu. Ceux qui avaient fait le Spicy OCR Weekend à Obstacle Wonderland et qui étaient également à WarX, ben, se ramassaient avec cette patente-là, qui est imprimée en 3D par le propriétaire de Obstacle Wonderland, Gabe. Donc, l'image de Spicy OCR Weekend Obstacle Wonderland avec WarX d'un côté, donc quand même assez cool. Autre truc qui
Mais ça, il n'y en avait pas gros. Je pense qu'il y en avait 7 qui étaient sur place. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le review de WarX. Tout thumbs up, 2 pouces en l'air, 5 étoiles, name it, un événement à faire minimum une fois, sinon à toutes les années, parce qu'ils font assez de changements, puis le parcours est assez challengeant que c'est un bon test pour aller vous mesurer, voir ce que vous réussissez à faire, ou simplement pour avoir du fun, parce que justement, les obstacles sont malades, le parcours est cool, l'événement dans son entièreté est très, très, très cool. Donc, je ne peux que recommander. Sinon, c'est ce qui fait le tour pour ce soir. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. On ne va pas tuer de placer le stock là-dessus. Pas vu personne commenter. Je ne sais pas si le live va fonctionner comme il faut. Vous mettrez ça en commentaire si jamais vous le regardez en différé. Mais on va se croiser les doigts que ça a bien fonctionné. Bref, c'est ce qui fait le tour pour le review de ce soir. On se voit et on se parle dans une prochaine course. Probablement la prochaine, ça va être la Dead End Race au 45e degré nord. Dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Bref, sur ce, bonne soirée. À la prochaine.